Hello friends, I am Anju Yogesh Mundhe and today we are going to discuss about the SET exam paper 2nd of life science which is held on 26th of September 2021. The first question, it is sodium dodecyl sulfate. It is used while separating proteins by polyacrylamide gel electrophoresis because the option A, it is helps in solubilization of the proteins, making it easier to separate. Option B, it binds to proteins and confers a uniform negative charge density, thereby making them move during electrophoresis. Decrease the surface tension of the buffer used for electrophoresis. And fourth option, it is stabilizes the protein. Okay, the correct answer, it is option A. It helps in solubilization of proteins, making it easier to separate. Sodium dodecyl sulfate, that is SDS, it is used for the gel preparation with the help of which the protein is going to be separated depending on its size. Now the second question, it is a cytochelacin D. It inhibits the formation of the microfilaments. Which of the following biological activity will not be hindered? ओके, या ठिकाणी आपल्याला काय बघायचं आहे की बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी कुठली अफेक्ट होणार नाही आहे मायक्रोफिलामेंटच्या फॉर्मेशन न होण्यामुळे. द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. सेकंड वन, इट इज अ सायटोसोलिक ट्रान्सपोर्ट ऑफ द वेसिकल्स. थर्ड ऑप्शन, it is amoeboid movement of the phagocytic cells. And fourth one, it is a formation of the cleavage furrow following the telophase of the mitosis. ओके, याच्यामध्ये काय लक्षात येतं आपल्याला? अमिबॉइड मूवमेंट, त्याच्यासाठी सुद्धा मायक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन, इट इज अन इम्पॉर्टंट ॲज अ सायटोस्केलेटन. इट इज हेल्प टू चेंज द शेप ऑफ द सेल. द फोर्थ आन्सर, that is D, cleavage formation in which the two cells are going to be formed. In that case also, the microfilaments are playing an important role for the cell division, for the cleavage purpose. In case of the cytosolic transport of the vesicles, there is also a role of the microfilament for the transport. While in case of the muscle contraction, it is most probable answer, that is a muscle contraction in which microfilaments are not going to be formed. They are only sliding on each other. Therefore, the most probable answer, it is a muscle contraction. Now the next one, it is a third one. Which of the following statements for the genetic drift is false? Okay, first of all, we must know that what is mean by genetic drift. But genetic drift, we can also call it as a Savol-Wright effect. Okay, it is the name of the scientist who worked on it. Okay, now the genetic drift, it is the change in the frequency of an existing gene variant in a population due to random sampling of organism. Genetic drift हे बेसिकली जर तुम्ही स्टडी केलं असेल तर तुम्हाला काय माहिती आहे, इट विल वर्क ऑन अ स्मॉल पॉप्युलेशन. इट हॅज मेजर इफेक्ट ऑन अ स्मॉल पॉप्युलेशन ॲज कम्पेअर्ड टू द लार्ज पॉप्युलेशन. Because of the genetic drift, it can cause the gene variants to disappear completely and thereby reduce the genetic variation. Genetic drift मुळे काय होऊ शकतं? There is reduced genetic variation. Therefore, now we are going for the option A. The genetic drift can cause allele frequencies to change at random. It is also a true. Second option, genetic drift can lead to richness of the genetic variation within a populations. Genetic drift can cause harmful alleles to become fixed. Now the fourth answer, option, genetic drift affects the allele frequencies stronger in small population. आता या ठिकाणी काय लक्षात येतं आपल्याला की allele frequency at random change होणार आहे का? Yes, it is true. Therefore option A is not a answer. Option C, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, harmful alleles are going to be fixed if it is a small population and some genes are going to disappear, then it lead to the fixation of the harmful allele. Okay, त्याच्यामुळे C option, it is also a true. Now the D option, the genetic drift affect the allele frequencies stronger in a small population.
स्मॉल पॉप्युलेशनवरती जेनेटिक ड्रिफ्टचा खूप मेजर इफेक्ट पडतो, त्याच्यामुळे ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू. नाव द बी ऑप्शन, genetic drift can lead to the richness of genetic variation within a population. genetic drift मुळे पॉप्युलेशनमध्ये जेनेटिक व्हेरिएशन इन्क्रीज नाही होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे किंवा डिसॅपियर होणार आहे. देअरफॉर इट इज अ करेक्ट आन्सर. वी हॅव टू फाइंड आउट द फॉल्स रिलेटेड विथ जेनेटिक ड्रिफ्ट. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी. Now the next question, it is a question number 4. According to Oparin, which of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? The correct answer, okay, first of all we are going for the option. Option A, it is methane, B, it is hydrogen, C, it is water, and D is oxygen. According to Oparin, the free oxygen is not available in the atmosphere. Therefore, the correct answer is option D, that is oxygen. Now, the next question, it is question number 5. Life is said to have originated by coacervates that were formed by option A, DNA, option B, radiation, option C, polymerization and aggregation, option D, it is a heat. Okay, the coacervate, what is mean by coacervates? These coacervates are water droplet dispersed in water which are formed spontaneously. म्हणजेच काय, त्याला आपण काय म्हणू शकतो की सेल एक्झिस्टन्समध्ये येण्या अगोदर जो फॉर्म होता इट इज कॉल्ड ॲज कोआसर्वेट. मग तो कसा तयार झाला? बिकॉज ऑफ द रँडम ॲक्शन ऑफ द पॉलिमरायझेशन अँड ॲग्रिगेशन. Therefore, the correct answer is option C, that is polymerization and aggregation. Now, the second question, next question, that is question number 6. When a taxon is restricted to a particular geographical region, then it is called A, it is endemic, B, low risk, C, threatened, and D, critically endangered. ओके, मग क्वेश्चन नंबर 6चे जे ऑप्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 6 आधी समजून घेऊयात की त्यांनी काय सांगितलं. एक पार्टिक्युलर टॅक्झॉन इट इज रेस्ट्रिक्टेड जिओग्राफिकली एका पर्टिक्युलर फक्त रिजनमध्ये जे ऑर्गॅनिझम फाइंड आउट होतात वी कॉल देम ॲज अ एंडेमिक. दे आर फाउंड ओनली दॅट पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल रिजन ओनली. वी कॉल देम ॲज अ एंडेमिक. Okay, then therefore the correct answer is option A. Now we are moving on the 7th question, that is severe combined immunodeficiency, that is SCID, mice do not have. The options are A, B and T cells, option B, eosinophils, option C, that is basophils, option D, that is neutrophils. The correct answer is option A, B and T cells. त्याच्यामध्ये बी सेल्स जे आहेत त्या अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करतात. टी सेल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये सायटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द टी सेल्स. दे आर हॅव्हिंग इम्पॉर्टंट रोल इन आवर इम्युन सिस्टीम. जर का इम्युन सिस्टीममध्ये डेफिशियन्सी आहे तर त्या माईसमध्ये आपल्याला काय दिसणार नाही आहे. बी अँड टी सेल्स आर अब्सेंट. दे बिलॉंग्स टू इम्युन सिस्टीम. While eosinophil, basophil, neutrophil, they are WBCs. त्या WBCच्या सेल्स आहेत. Okay. Now the next question is question number 8. The lichen rosella is a source of option A, condiment, option B, dye, option C, antibiotic, option D, therapeutic compounds. तर लायकेन रोसेला जो आहे त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळणार आहे. इट इज अ सोर्स ऑफ द डाय. देअरफॉर करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. सीजनल ॲक्टिव्हिटी ऑफ कॅम्बियम लीड्स टू. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅम्बियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स अँड रूट्स. ओके, नाउ द ऑप्शन इट इज रिंग पोरस वूड, बी बोथ रिंग पोरस अँड द डिफ्यूज पोरस वूड, C, it is diffuse porous wood, and D, it is a heteroporous wood. The correct answer, it is a ring porous wood. आता रिंग पोरस म्हणजे काय तुम्हाला लक्षात येते की काय होणार आहे. वेन वी कट द स्टेम वी ऑब्झर्व द ग्रोथ रिंग्स.
ह्या ग्रोथ रिंग केव्हा ऑब्झर्व होतात आपल्याला, ज्यावेळेस आपल्याला कॅम्बियमची सीझनल ॲक्टिव्हिटी जर त्या प्लांटमध्ये असेल तर आपल्याला काय दिसणार आहे, वी विल ऑब्झर्व द रिंग पोरस वूड. The cambium is remain active for the entire period in some plant, while the cambium remain dormant during the winter. डॉर्मंट म्हणजे काय की तो त्याची ग्रोथ दाखवणार नाही आहे आपल्याला. मग कॅम्बियम कसा राहणार आहे, त्याची ग्रोथ होणार नाही आहे इन द विंटर सीझन. अँड इट ॲक्टिवेट्स इन अ स्प्रिंग सीझन, त्यावेळेस त्याची डेव्हलपमेंट होणार आहे. सेकंडरी डेव्हलपमेंट किंवा ग्रोथ जी आहे ती तिथे आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे. इट लीड्स टू द डेव्हलपमेंट ऑफ द रिंग अँड देअरफॉर द रिंग पोरस वूड इज गोइंग टू बी फॉर्म. नाऊ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 10. Cytoplasmic male sterility occurs as a result of interaction of the option A, it is nucleus and plastid. Option B, it is mitochondria and plastid. Option C, it is a nucleus and Golgi. And option D, it is a nucleus and mitochondria. The correct answer is option D, that is a nucleus and mitochondria. Now the next question, question number 11. The enzyme acetyl coenzyme A carboxylase belongs to which class of enzymes? कुठला एन्झाईम बघतोय आपण, ॲसिटिल कोएन्झाईम ए कार्बॉक्सिलेज. ऑप्शन काय काय आहेत, ऑप्शन ए इट इज ट्रान्सफरेजेस, ऑप्शन बी इट इज हायड्रोलेजेस, ऑप्शन सी इट इज लायजेस अँड ऑप्शन डी इट इज लायगेजेस. आता लायगेज म्हणजे काय आहे, ligase is a class of the enzyme that brings about the binding or joining of the two molecules. दोन मॉलिक्युल्सला तो काय करणार आहे, जॉईन करणार आहे किंवा त्याला तो कंबाईन करणार आहे. ओके, त्यानंतर आपल्याला अजून काय बघायचं आहे, मोनोॲनिल malonyl coenzyme A is produced by carboxylation of the acetyl coenzyme A. acetyl coenzyme A जे आहे त्याच्यामध्ये कार्बॉक्सिल ग्रुप ॲड केल्यानंतर काय तयार होणार आहे, मॅलोनिल कोएन्झाईम ए तयार होणार आहे. मग या ठिकाणी करेक्ट आन्सर इट इज ऑप्शन ए, दॅट इज ट्रान्सफरेजेस. लायजेस म्हणजे काय होणार आहे, त्याला ब्रेक केलं जाणार आहे. लायजेस ग्रुपमध्ये काय होणार आहे, त्याला ब्रेक करणार आहेत तर त्याला लायजेस म्हणणार आहे. हायड्रोलेजेसमध्ये काय होणार आहे, वॉटर मॉलिक्यूल ॲड केला जाणार आहे. नाऊ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू वॅविलॉव, मँगो, नोबेल केन्स, राईस, ब्रिंजल आर सम ऑफ द क्रॉप प्लांट्स ओरिजिनेटेड इन. ऑप्शन ए हिंदुस्तान सेंटर, ऑप्शन बी ॲबेसिनियन सेंटर, ऑप्शन सी एशिया मायनर सेंटर, ऑप्शन डी दॅट इज अ चायना सेंटर. इथं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन ए हिंदुस्तान सेंटर. ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप located in a specimen? We have to find out the radioactive isotope. Do not confuse with a fluorescent dye. Option A, it is ultracentrifugation. Option B, atomic force microscope. Option C, that is autoradiography. Option D, that is a fluorescence microscope. फ्लोरोसन्स मायक्रोस्कोप जो आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला फ्लोरोसन डाय लागणार आहे, त्यामुळे तो ऑप्शन येणार नाही आहे. अल्ट्रासेंट्रिफ्युगेशन म्हणजे तुम्हाला on the basis of the weight the molecules are going to be separated, therefore it is also not a correct answer. Atomic force microscope, it is not also a relevant one. Now the correct answer it is a C, that is autoradiography. Now question number 14. In bacterial glucose phosphotransferase system, glucose is converted to glucose 6-phosphate. What is the source of the phosphate? The correct answer is option A, that is ATP. या ठिकाणी इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट यूज केला जाणार नाही आहे, फॉस्फोनिनॉल पायरुवेट सुद्धा यूज नाही होते आणि क्रियाटिनिन फॉस्फेट पण नाही. करेक्ट आन्सर जे आहे ते ऑप्शन ए, दॅट इज ATP. Okay,
The end product of the adenosine monophosphate AMP and guanosine monophosphate GMP catabolism in a normal human is. AMP and GMP हे काय आहेत? प्युरिन्स आहेत आणि त्याचं मेटाबॉलिझम होत आहे कॅटाबॉलिझम. मेटाबॉलिझम म्हणण्यापेक्षा सुद्धा कॅटाबॉलिझम होत आहे, ब्रेकडाऊन होतो आहे. तर त्या ठिकाणी काय प्रोड्यूस होणार आहे? ऑप्शन ए दॅट इज युरिया, बी क्रियाटिनिन, सी इट इज अ झॅन्थिन अँड डी इट इज अ युरिक ॲसिड. ओके, मग युरिया कुठे प्रोड्यूस होतो? इट इज प्रोड्यूस इन अ मायटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिव्हर सेल इन द युरिया सायकल ऑर द ऑर्निथिन सायकल, त्या ठिकाणी होणार आहे. म्हणजे तो ऑप्शन नाही आहे. क्रियाटिनिन कुठे प्रोड्यूस होणार आहे? अर्जिनाइन, मिथिओनिन, ग्लायसिन, these amino acids are going to be processed. There is a transamination. It leads to the formation of the creatinine. म्हणजे ते सुद्धा ऑप्शन नाही आहे. आता झॅन्थिन काय आहे? It is one of the product in the pathway of the purine degradation. It is a purine base. म्हणजे तो सुद्धा ऑप्शन नाही आहे. The option D it is a correct answer, that is a uric acid. Uric acid प्रोड्यूस होणार आहे AMP and GMP च्या कॅटाबॉलिझम नंतर. Now the next question, it is question number 16. Which of the following bonds in a proteins have a partial double bond character? Option A that is C alpha C, option B that is C alpha C beta, option C that is C alpha dash N, option D that is C dash N. ओके, इथे आपण एक डायग्राम बघतोय, त्याच्यामध्ये आपल्याला पेप्टाइड बॉन्ड दिसतोय. मग आता या पेप्टाइड बॉन्डमध्ये आपला क्वेश्चन काय आहे की या पेप्टाइड बॉन्डमध्ये पार्शियल डबल बॉन्ड कॅरेक्टर कुठे आहे? तर पार्शियल डबल बॉन्ड कॅरेक्टर जे आहे इट विल ऑब्झर्व इन पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड कुठे प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट इन बिटवीन द C अँड N. C अँड Nच्या मध्ये तुम्हाला पेप्टाइड बॉन्ड जो आहे तो ऑब्झर्व होतोय. त्याच्यामध्ये इट हॅज पार्शियल double bond character. The peptide bond is stable covalent bond and it is said to be rigid planar bond because it has partial double bond character. मग correct answer काय असणार आहे? Option D that is CN. They are having partial double bond character. अल्फा कार्बन जो आहे तो दोन्ही बाजूला आहे, त्या कार्बनचा त्या ठिकाणी कुठलाही रोल नाही आहे. मग CN हे दोघं जे आहेत त्याच्यामध्ये असलेला जो पेप्टाइड बॉन्ड आहे it has partial double bond character. Okay, next question बघूया. Question number 17. When bacteria growing at a 20 degree Celsius are transferred to 40 degree Celsius, they are most likely to synthesize membrane lipids with more. Option A that is short chain saturated fatty acid, option B that is long chain saturated fatty acid, option C short chain unsaturated fatty acid, and option D that is long chain unsaturated fatty acid. आता या ठिकाणी तुम्ही काय लक्षात घ्यायचं आहे की ज्यावेळेस हायर टेम्परेचरला ती सेल जाणार आहे, तिला सर्वाइव्ह करायचं आहे, त्याच्यामध्ये एनर्जी इन्क्रीज झालेली, हीट एनर्जी इन्क्रीज झालेली आहे. इट हॅज टू मेंटेन इट्स इंटिग्रिटी, म्हणजे त्याला ब्रेक व्हायचे चान्सेस खूप जास्ती आहेत. मग त्या केसमध्ये अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय? इट हॅज डबल बॉन्ड. मग डबल बॉन्ड जर आला तिथे तर काय होणार आहे? इट हॅज टू ब्रेक डाऊन इझिली. अनसॅच्युरेटेड जर असेल, डबल बॉन्ड आला असेल तर तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इझिली ब्रेक होईल, कारण त्याच्यामध्ये किंक येते किंवा बेंड येतो. डबल बॉन्डमुळे त्या फॅटी ॲसिड चेनमध्ये काय होणार आहे? किंक येणार आहे किंवा बेंड येणार आहे. आणि तसा जर बेंड आला तर काय होणार आहे? दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टॅक टुगेदर. त्यांना एकत्र राहण्यासाठी खूप त्रास होणार आहे. मग त्यावेळेस काय होणार आहे? प्रॉब्लेम क्रिएट होतील. मग अनसॅच्युरेटेड हा ऑप्शन येणारच नाही. मग ऑप्शन C अँड D त्याच ठिकाणी कॅन्सल झाला आहे. मग ऑप्शन कुठे आहे? ऑप्शन A आणि B दोन्हीमध्ये असणार आहे सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड. ओके, मग आता पुढे काय अजून त्याच्यात नेक्स्ट विचारलं त्यांनी? इट मे कंटेन शॉर्ट चेन और इट मे कंटेन लॉंग चेन. मग या केसमध्ये लॉंग चेन विल बी प्रेफर्ड वन. कारण का? तर ते त्या ठिकाणी त्या हायर टेम्परेचरला त्याला मेंटेन करायला हेल्प करणार आहे. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज B, लॉंग चेन सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. द टाइप ऑफ मायक्रोस्कोपी we would use to examine the bacteria that are stained by the gram staining procedure is.
ही नॉर्मल स्टेनिंग प्रोसिजर आहे की ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो की लाईट मायक्रोस्कोप जो आहे तो आपण वापरतो, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. इट इज कॉल्ड ॲज ए, दॅट इज ब्राईट फील्ड मायक्रोस्कोप. त्या ठिकाणी कुठलाही फ्लोरोसन डाय यूज केलेला नाही, त्यामुळे फ्लोरोसन्स मायक्रोस्कोप ऑप्शन नाही आहे. डार्क फील्ड मायक्रोस्कोप हा सुद्धा ऑप्शन येणार नाही, की त्या केसमध्ये काय होणार आहे, लाईट इज गोइंग टू बी अवॉइडेड. डार्कमध्ये आपण त्या सेल ऑब्झर्व करणार आहे, ते डार्क फील्डमध्ये, त्यामुळे तोही ऑप्शन नाही आहे. ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हणजे TEM, तर TEMसाठी वेगळी प्रोसिजर किंवा प्रिपरेशन असतं, त्यामुळे तोही ऑप्शन नाही आहे. त्यामुळे करेक्ट आन्सर इट इज ऑप्शन ए, दॅट इज ब्राईट फील्ड मायक्रोस्कोप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचं आहे आपल्याला. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, मिसेंट्रीज आर फाउंड. ओके, मग मिसेंट्रीज म्हणजे काय आहे? मिसेंट्रीज इट इज अ कंटिन्युअस सेट ऑफ द टिश्यूज located in abdomen. It attaches our intestine to the wall of the abdomen and hold them in place. इंटेस्टाईनची जी अरेंजमेंट आहे ॲबडोमेनमध्ये ती पर्टिक्युलर राहण्यासाठी कोण मदत करणार आहे? मिसेंट्रीज आर प्लेइंग रोल. देअरफॉर द ऑप्शन ए, दॅट इज डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. ऑप्शन बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. सी, फ्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. Option D, that is pseudocoelomates. The correct answer is option B, that is triploblastic. डिप्लोब्लास्टिक मध्ये सुद्धा आपल्याला हा टिश्यू दिसणार नाहीये. फ्रिप्लोब्लास्टिक अशा प्रकारचे ॲनिमल्स नसतातच. त्याच्यानंतर डी, दॅट इज pseudocoelomate. दे आर ऑल्सो प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला मिसेंट्रीज ऑब्झर्व होणार नाहीत. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 20. In a DNA sequence, if a nucleotide A is replaced by nucleotide G, the resulting mutation will be dash dash mutation. Option A, that is transversion. Option B, that is a frame shift. Option C, that is missense. And option D, that is transition. The transversion मध्ये काय होणार आहे? The purine is replaced by pyrimidine. Purine कोण आहे? Adenine and guanine. These are the purines. And पिरिमिडिन्स कुठले आहेत? थायमिन अँड सायटोसिन. मग आता पिरिमिडिनने रिप्लेस झाला म्हणजे ॲडेनाईन मस्ट बी रिप्लेस बाय थायमिन. तसं असेल तर मी त्याला ट्रान्सव्हर्जन म्हणणार आहे. पण आपल्याला जो ऑप्शन दिलेला आहे तो काय आहे? हिअर ॲडेनाईन इज रिप्लेस विथ ग्वानिन, म्हणजे प्युरिन हा प्युरिनने रिप्लेस झाला आहे म्हटल्यानंतर ट्रान्सव्हर्जन हा ऑप्शन नाही आहे. सेकंड, फ्रेम शिफ्ट, अ जेनेटिक म्युटेशन कॉज बाय द डिलिशन ऑर इन्सर्शन ऑन अ DNA सिक्वेन्स that shift the way the sequence is read. त्याच्यामध्ये डिलिशन झालेलं आहे DNA सिक्वेन्समुळे मध्येच, त्यामुळे फ्रेम शिफ्ट झालेली आहे पुढे. 3 नायट्रोजन बेसेस जे आहेत त्याला रीड केलं जातं. मग ती जी फ्रेम आहे ती पुढे शिफ्ट झाली आहे. कशामुळे? डिलिशनमुळे. मग फ्रेम शिफ्टसुद्धा नाही आहे ऑप्शन. मग थर्ड आहे मिससेन्स. मिससेन्समध्ये काय होतं? वेन द चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेअर कॉजेस द सबस्टिट्यूशन ऑफ अ डिफरंट अमायनो ॲसिड इन अ रिझल्टिंग प्रोटीन. काय झालेलं आहे? न्यूक्लिओटाईड जर का चेंज झाला तर त्याच्यामुळे तो रिझल्टिंग RNA मध्ये चेंज होणार आहे. मग RNA मध्ये जर चेंज झाला तर त्या अमायनो ॲसिड जे आहे ते वेगळ्या प्रकारचं ॲड होऊन प्रोटीनमध्ये चेंज झाला तर त्याला मी मिससेन्स म्हणणार आहे. मग मिससेन्स हा सुद्धा ऑप्शन नाही आहे इथे. नाव द लास्ट वन, दॅट इज अ डी, दॅट इज अ ट्रान्झिशन. प्युरिन्स आर रिप्लेस्ड बाय प्युरिन्स ऑर pyrimidines are replaced by pyrimidine. त्याला मी म्हणणार आहे ट्रान्झिशन. Therefore the correct answer is option D, that is a transition. Now the next question, it is 21. Which one of the following is a correct for sodium potassium ATPase? असे जे क्वेश्चन्स असतात त्यावेळेस पहिल्यांदा काय करायचं की आपला जो बेसिक आपलं नॉलेज आहे ते यूज करून आधी आपण त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही शॉर्ट नोट वगैरे काही करायचं असेल तर करून घ्यायचं. जसं तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय की सोडियमला बाहेर जाणारा ॲरो दाखवला आहे आणि पोटॅशियमला आत येणारा ॲरो दाखवलेला आहे. मग त्याच्यामुळे काय लक्षात येतं की सोडियम हा सेलच्या बाहेर जाणार आहे आणि पोटॅशियम हा आत येणार आहे विथ द हेल्प ऑफ द सोडियम पोटॅशियम ATPase किंवा तो जो पंप आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये ऑप्शन काय दिला आहे त्यांनी? सोडियम अँड पोटॅशियम बाइंड ऑन द एक्स्ट्रा सेल्युलर साईड while ATP and ओबेन बाइंड ऑन द इंट्रासेल्युलर साईड. आता सोडियम आणि पोटॅशियम दोघं बाहेरून बाइंड होत आहेत एक्स्ट्रा सेल्युलर म्हणजे, आणि ATP आणि ओबेन आतून बाइंड होत आहेत.
तर मग असं कंडिशन आहे का? तर नाही. तर सोडियम हा बाहेर टाकणार आहे सेलच्या आणि पोटॅशियम आत घेणार आहे, म्हटल्यानंतर ऑप्शन ए होणार नाही. ऑप्शन बी काय आहे? सोडियम अँड पोटॅशियम बाइंड ऑन द इंट्रासेल्युलर साइड व्हाईल द ATP अँड ओबेन बाइंड ऑन द एक्स्ट्रासेल्युलर साइड. आता या कंडिशनमध्ये काय कळतं आहे आपल्याला की सोडियम आणि पोटॅशियम बाहेरून बाइंड होतात सेलला आणि ATP आतून होतं. सोडियम आणि पोटॅशियम बाहेरून आतून बाइंड होत आहेत आणि ATP जो आहे तो बाहेरून बाइंड होतो आहे. तर इट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. Now the option C, that is potassium and ATP bind on the intracellular side while the sodium and oben bind on the extracellular side. या ठिकाणी पोटॅशियम आपल्याला माहिती आहे की तो काय केला जाणार आहे की पोटॅशियम जो आहे तो आत घेणार आहे सेल आणि सोडियमला बाहेर टाकणार आहे. त्याच्यामुळे हा सुद्धा करेक्ट ऑप्शन नाही आहे. तर ऑप्शन डी काय आहे? सोडियम अँड ATP बाइंड ऑन द इंट्रासेल्युलर साइड विच इज करेक्ट while potassium and oben bind on the extracellular side. It is also correct. त्याच्यामुळे करेक्ट ऑप्शन काय येणार आहे? ऑप्शन डी, दॅट इज सोडियम बाइंड from the intracellular, potassium from the extracellular. ATP is also present in the cell interior, therefore it will also bind from the intracellular. Therefore it is a correct option. Okay, next question. It is question number 22. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला सोडियम पोटॅशियम पंप दाखवलेला आहे. तर सोडियम पोटॅशियम पंपमध्ये काय दिसतंय तुम्हाला की 3 सोडियमचे मॉलिक्युल्स आहेत की ते त्याच्यावरती ते त्या पंपला जाऊन जॉईन होणार आहे. ATP एका बाजूने बाइंड होतोय आणि बाहेरच्या बाजूला सेलच्या एक्सटेरियरला तुम्हाला पोटॅशियम जो आहे तो ट्रँगलमध्ये दाखवलेला आहे. मग हे सगळे बाइंड झाले, मग पुढे काय होणार आहे? मग तो जो सोडियम पोटॅशियम पंप जो आहे त्याला ते 3 सोडियम जाऊन बाइंड झालेले आहेत, ते एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटमध्ये जाणार आहेत आणि सोडियम जो आहे तो एक्स्ट्रा सेल्युलरमध्ये गेला आणि पोटॅशियम बाइंड होणार आहे त्या पंपला, तो इंट्रासेल्युलरमध्ये म्हणजे सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये तो जाणार आहे. क्वेश्चन नंबर 22. द सिक्वेन्सिंग of dash dash help the investigators conclude that all living things can be classified into 3 domains. ऑप्शन आहे A DNA, ऑप्शन आहे B सायटोक्रोम C, ऑप्शन C that is RNA and ऑप्शन D that is hemoglobin. या ठिकाणी करेक्ट आन्सर जे आहे इट इज रायबोसोमल RNA म्हणजेच rRNA. इट इज अ करेक्ट आन्सर विथ द हेल्प ऑफ विच द ॲनिमल्स आर क्लासिफाईड. ओके, क्वेश्चन नंबर 23. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. त्याच्यामध्ये ऑप्शन ए, इन ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मॉलिक्युल्स मूव्ह फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. इथे आपल्याला दोन्ही टर्मिनॉलॉजी माहीत पाहिजे, ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ॲज वेल ॲज पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये काय होणार आहे? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मॉलिक्युल्स आर मूव्हिंग. ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये मात्र काय होणार आहे? फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन देअर इज मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. हे त्याच्या अपोजिट आहे, त्याच्यामुळे हे करेक्ट स्टेटमेंट नाही आहे. ऑप्शन बी, कॅरियर प्रोटीन इज इन्व्हॉल्व इन बोथ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट अँड फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. इट इज ऑल्सो अ करेक्ट आन्सर. हे करेक्ट स्टेटमेंट आहे की कॅरियर प्रोटीन जे आहे ते दोन्हीकडे इन्व्हॉल्व आहे. ॲक्टिव्हमध्ये फक्त ATP इज युटिलाइज होणार आहे, फॅसिलिटेटेड डिफ्युजनमध्ये विदाउट युझिंग ATP द कॅरियर प्रोटीन इज हेल्प टू द मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शन आहे C, एनर्जी इज कन्झ्युम टू मूव मॉलिक्यूल अगेन्स्ट अ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इन अ ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट ओनली. इट इज ऑल्सो अ करेक्ट आन्सर. ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे? ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये ATPs आर गोइंग टू बी युटिलाइज फॉर द मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. ऑप्शन डी, in active transport only water molecules are transported with a consuming energy. This is not a correct answer. फक्त त्याच्यामध्ये वॉटरचीच ट्रान्सपोर्ट केला जाणार आहे का? तर असं नाही आहे, त्याच्यामुळे दिस इज नॉट अ करेक्ट आन्सर. ऑप्शन बी अँड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. हायब्रिड झोन इज अ region where ऑप्शन ए hybrids can develop, ऑप्शन बी genetically distinct populations meet and interbreed to some extent, option C genetically similar populations meet but cannot interbreed, option D populations
ऑफ द सेम जिओग्राफिक रिजन मीट अँड एक्सचेंज जीन्स. या ठिकाणी काय होणार आहे, हायब्रिड झोन म्हणजेच काय आहे, दी करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी, दॅट इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉप्युलेशन्स मीट अँड इंटरब्रीड टू सम एक्सटेंट. ह्याच्यासाठी मी एक फिगर तुम्हाला दाखवणार आहे. ओके, या फिगरमध्ये दोन सर्कल्स तुम्हाला दिसत आहेत. वन इज डॉटेड अँड अदर वन इज कंटेंट ट्रायंगल्स. मग हायब्रिड झोन म्हणजे काय आहे की द रिजन, द कॉमन रिजन विच हॅज ऑल्सो डॉट अँड ट्रायंगल्स, वी कॉल इट ॲज अ हायब्रिड झोन. मग हा जो हायब्रिड झोन आहे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, द क्लोजली रिलेटेड, द क्लोजली जेनेटिकली रिलेटेड पॉप्युलेशन जे आहे ते काय होणार त्या ठिकाणी इंटरब्रीड होणार आहे टू सम एक्सटेंट. ओके, therefore the correct answer is option B, genetically distinct population meet and interbreed to some extent. Now the question 25, the sedimentation coefficient increases with option A, increase in solvent density, B, increase in friction, C, decrease in mass of the particle, D, decrease in partial specific volume. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी, दॅट इज डिक्रीज इन पार्शियल स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट जो आहे तो कुठे आपल्याशी कोरिलेट करतो. वी नो द रायबोझोमल युनिट्स, देर इज अ स्मॉलर युनिट अँड लार्जर युनिट, दे आर हॅव्हिंग डिफरंट सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट, दॅट इज 50S 30S. त्या ठिकाणी आपण त्याच्याबरोबर फॅमिलियर झालेलो आहोत. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 26. पेप्टाइड अँटीजन्स असेंबल विथ अ क्लास 1 MHC aided by A, chaperone molecules, B, immunoglobulins, C, T cell receptor and D, cytokines. आता या ठिकाणी आपल्याला काय बघायचं आहे की पेप्टाइड अँटीजन असेंबल कशाबरोबर झालेला आहे, MHC क्लास 1 बरोबर. मग आता तो कोणाला ॲक्टिवेट करेल, तर इम्युनोग्लोब्युलिन म्हणजे काय आहे, तर अँटीबॉडीज आहेत. तर अँटीबॉडीजना ॲक्टिवेट करणार आहे का, तर नाही. MHC क्लास 1 रिप्रेझेंट टू द सायटोटॉक्सिक टी सेल, म्हणूनच काय आन्सर येणार आहे, इट इज अ टी सेल रिसेप्टार. नंतर पण क्लास 1 मॉलिक्यूल जो आहे ते कोणाला रिप्रेझेंट करतात, कुठले अँटीजन रिप्रेझेंट करतात, एंडोजिनस और इंट्रासेल्युलर अँटीजन्स, दीज आर रिप्रेझेंटेड बाय क्लास 1 मॉलिक्यूल. क्लास 1 मॉलिक्यूल काय रिप्रेझेंट करतो, एंडोजिनस और इंट्रासेल्युलर अँटीजन्स. नाउ सायटोकाइन्स, सायटोकाइन्स काय आहेत, दीज आर द स्मॉल प्रोटीन दॅट आर क्रुशियल इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ अँड ॲक्टिव्हिटी ऑफ अदर इम्युन सिस्टीम सेल्स अँड ब्लड सेल्स. सायटोकाइन्स काय करतायत, त्याला प्रमोट करतायत, हेल्प करतायत, दे आर ॲक्टिंग ॲज अ सिग्नल. नाउ द चॅपेरॉन्स, चॅपेरॉन मॉलिक्यूल कुठे येतात, दे आर हॅव्हिंग रोल इन अ प्रोटीन फोल्डिंग. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी, टी सेल रिसेप्टर्स. Question number 27. Type 2 glycogen storage disease, that is Pompe disease, is a genetic disorder in which the defective enzyme is option A, alpha 1,4 to alpha 1,6 branching enzyme, B, alpha 1,6 glycosidase, option C, alpha 1,4 glycosidase, option D, phosphorylase kinase. Acid alpha ग्लायकोसिडेज एन्झाईम डेफिशियन्सी जी आहे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, कॉम्प्लेक्स शुगर्स जे आहेत त्याचं ब्रेकिंग करण्यासाठी, त्यांना डिग्रेड करण्यासाठी जे एन्झाईम लागत आहेत ते ॲब्सेंट आहेत. ते कुठले एन्झाईम आहेत, अल्फा 1,4 अँड अल्फा 1,6. कुठले आहेत ते एन्झाईम, अल्फा 1,4 अँड अल्फा 1,6. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज C, alpha 1,6 glycosidase. It is a correct answer. Now the next question, it is question number 28. Which one of the following is an example of an autoimmune disease? Autoimmune disease म्हणजे काय, या ठिकाणी ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून डिसीज म्हणजे की आपल्या इम्यून सिस्टीम काय करते, त्याला त्या पर्टिक्युलर सेल्सना डिस्ट्रॉय करते अँड इट विल रिझल्टेड इन टू द डिसीज. First one, it is a Parkinson disease. It is a progressive nervous system disorder that affect the movement and it is a partly autoimmune disease.
Now the Alzheimer, it is a type of the dementia that affects the memory, thinking and behavior. And research is going on and it is going to be representing that it may be a autoimmune disease. Now the spasticity, it is a abnormal muscle tightness ड्यू टू प्रोलॉंग मसल कॉन्ट्रॅक्शन. खूप वेळ जर का ती ॲक्टिव्हिटी केली गेली तर मसल आणि नर्व याच्यामध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होतो अँड इट इज tightness is going to be developed. It is called as a spasticity. Now the fourth one, that is myasthenia gravis. It is a chronic autoimmune disorder in which the antibodies destroy the communication between nerves and muscles. Therefore the correct answer is option D, that is myasthenia gravis. Next question, it is 29. Which of the following statement about the leafy, a regulatory gene in Arabidopsis thaliana, is correct? Option A, that is leafy is involved in a floral meristem identity. B, leafy is involved in a leaf expansion. C, leafy is involved in a root meristem identity. And D, leafy is involved in a shoot differentiation. The correct answer is option A, that is leafy is involved in a floral meristem identity. Instead of development of the leaf, the floral structure is going to be developed. Therefore, it is correct answer is option A. Now the question number 30. Binomial nomenclature include name of the plant in a 2 words that designate. कुठलाही प्लांट असू द्या, ॲनिमल असू द्या, त्यांना जे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचरनी त्यांना जे डेझिग्नेट केलं जातं, इट इज अ जीनस अँड स्पीसीज. देअरफॉर द ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, इट इज अ करेक्ट आन्सर, दॅट इज जेनेरिक नेम अँड स्पीसीज नेम. Now the next question, it is question number 31. The causal organism of the rice blast disease is A, Xanthomonas oryzae, B, Magnoporthe grisi, C, Rhizoctonia solani, D, Helminthosporium oryzae. The correct answer is option B, Magnoporthe grisi. Question number 32. The center of origin of potato is A, India, B, Brazil, C, Australia, and the correct answer is option D, that is Peru. Question number 33. Helicobacter pylori uses urease to counteract a chemical defense in the human organ in which it lives. This chemical defense is. Now we should know more about the Helicobacter pylori. It is a bacteria known to colonize in an acidic environment of the human stomach. Bacteria produces the urease which catalyzes the hydrolysis of the urea to yield ammonia, thus alkalines the microenvironment of bacteria. Acidic environment जे आहे स्टमकमध्ये, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये स्वतःला कम्फर्टेबल ठेवण्यासाठी ती बॅक्टेरिया pH रेज करण्यासाठी, अल्कलाइन करण्यासाठी काय करणार आहे, युरियाज प्रोड्यूस करते आणि त्या एन्झाईमच्या मदतीने युरियाची ब्रेकडाऊन करून त्याच्यापासून ती काय करणार आहे, अल्कलाइन एन्व्हायरमेंट डेव्हलप करते. देअरफॉर इट इज द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी, दॅट इज हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. Question number 34. Which of the following pair of the sugars is of non-reducing nature? Option A, that is glucose and galactose. Option B, that is sucrose and trehalose. Option C, that is trehalose and glucose. And option D, that is sucrose and heptulose. Now, in case of the reducing sugars, they are having free aldehyde or ketone functional group. आणि तो ग्रुप जर का प्रेझेंट नसेल, if it is not available, we call it as a non-reducing sugar. मग आता नॉन रिड्युसिंग शुगर कुठल्या असतील याच्यामध्ये, तर ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोजमध्ये तुम्हाला त्या अवेलेबल आहे. काय अवेलेबल आहे, अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप. सुक्रोज अँड ट्रीहेलोज, इट इज अ करेक्ट आन्सर. सुक्रोज जी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा सुक्रोज अँड ट्रीहेलोज बोथ आर द डायसेकराइड अँड बिकॉज ऑफ विच द रिड्युसिंग एंड, दॅट इज अल्डेहाइड और द कीटोन ग्रुप, दे आर नॉट अवेलेबल. Therefore, the correct answer is option B. Question number 35.
द एन्झाईम इन्व्हॉल्व इन अ फॉलोइंग रिॲक्शन इज. आता या ठिकाणी ही रिॲक्शन ऑब्झर्व केली तर आपल्याला काय लक्षात येतं आहे की tRNAवरती अमायनो ॲसिड जो आहे त्याला काय केलं जातं आहे, असेंबल केलं जाते किंवा आपण काय म्हणू शकतो tRNAचं चार्जिंग केलं जातं आहे. इट इज चार्ज्ड विथ अमायनो ॲसिड. मग आता या ठिकाणी ऑप्शन ए काय आहे, अमायनो असाइल tRNA ट्रान्सफरेज. ट्रान्सफर कधी केलं जाणार आहे, एखादा पार्ट फक्त आपण केला तर त्याला आपण ट्रान्सफर म्हणणार आहे. इथे कंप्लीट अमायनो ॲसिड जो आहे तो त्या tRNAमध्ये ॲड केला जाणार आहे. त्यामुळे काय आहे ऑप्शन बी, अमायनो असाइल tRNA सिंथेटेज. क्वेश्चन नंबर 36. द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इज डिटरमाइंड बाय. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेन्शियल हे बेसिकली आयन्सच्या ग्रेडियंटवरून डिसाईड केलं जातं. हिअर 2 आयन्स आर इम्पॉर्टंट, पोटॅशियम अँड सोडियम, but it is determined with the help of the potassium gradient. Therefore the correct answer is option A, that is potassium gradient. Question number 37. When a robin eats on an earthworm, the following happens. Option A, detrital food webs can contribute energy to the grazing food web. Grazing food web can contribute energy to detrital food web. C, transition of the energy from the primary producers to the primary consumer occurs. Transition of energy from the primary consumers to the secondary consumer takes place. आता इथे सगळ्यात पहिल्यांदा समजून घ्यावं लागेल आपल्याला रिलेशन काय आहे दोघांमध्ये. रॉबिन इट इज अ बर्ड अँड अर्थवर्म it is a detritivorous. It eats on a dead and decay material. Therefore it is a part of the detritus food chain. Therefore it cannot be a primary consumer. Primary consumer नाही आहे तो. Primary producer सुद्धा नाही आहे. Producers are the plants पण नाही आहे. त्यामुळे earthworm जो आहे it become a part of the detritus food chain and it is going to be contribute the energy to the grazing food web. Therefore the correct answer is option A, that is detrital food web can contribute energy to the grazing food web. Question number 38. Which of the following is known as sedimentary cycle because its reservoir is sedimentary rock? Okay, sedimentary cycles are type of biogeochemical cycle. Here reservoir is earth crust. Sedimentary cycle मध्ये काय होणार आहे, रिझर्वॉयर काय आहे, अर्थ क्रस्ट आहे. तो जो कंपोनंट आहे तो तुम्हाला कशामध्ये दिसणार नाही आहे, ॲटमॉस्फिअरमध्ये दिसणार नाही आहे, गॅशियस फॉर्ममध्ये जाणार नाही आहे. द कार्बन सायकल इट इज ऑल्सो अ गॅशियस सायकल. हायड्रोलॉजिकल सायकल इट इज ऑल्सो अ वॉटर सायकल, म्हणजेच वॉटर इज गोइंग टू बी व्हेपराइज, म्हणून ते सेडिमेंटरीमध्ये येणार नाही आहे. नायट्रोजन सायकल इट इज ऑल्सो अ टाईप ऑफ द गॅशियस सायकल, त्याच्यामुळे तो सुद्धा तिथे येणार नाही आहे. हे जे सायकल आहे याच्यामध्ये काय होणार आहे की अबायोटिकमधून बायोटिकमध्ये, बायोटिकमधून अबायोटिकमध्ये तो जो कंपोनंट आहे त्याची मूवमेंट होणार आहे. द फॉस्फरस इट इज अ हेवी वन विच कॅनॉट गो टू द ॲटमॉस्फिअर. इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ एन ऑर्गॅनिझम or it may be a present in a dissolved form in the water or it may be present in the form of the rock. Therefore the correct answer is option D, that is phosphorus. Now question number 39. Which of the following proteins binds to the calcium during the excitation contraction coupling? Okay, for that purpose I will show you a one diagram. Okay, here this diagram will represent you the actin filament on which there is a myosin filament is there, on which there is a troponin, and on the troponin there is a pink color calcium is placed. Okay, this is a situation. काय situation दिसते तुम्हाला, actin filament स्मॉल सर्कल्सनी ड्रॉ केलेली आहे actin filament. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती ट्रोपोमायोसिन जी आहे त्याची फिलामेंट आहे विच इज डार्कली स्टेंड. त्याच्यानंतर तुम्हाला ट्रोपोनिन दिसतोय आणि त्या ट्रोपोनिनवरती काय आहे, एक पॉकेट प्रेझेंट आहे विच इज अ बाइंडिंग साइट ऑफ द कॅल्शियम. नाउ वी आर अगेन कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन.
काय क्वेश्चन आहे या ठिकाणी की कॅल्शियम हा कुठे जाऊन बाइंड होणार आहे, जसं आपण आत्ता डायग्राममध्ये बघितलं, इट इज गोइंग टू बी बाइंड ऑन अ ट्रोपोनिन. कॅल्शियम हॅज बाइंडिंग साइट ऑन अ troponin. Now the next question is question number 40. Both the substrate A and B must be present at the enzyme active site simultaneously is a characteristic feature of dash dash. The correct answer is option C, that is a single displacement reactions. Now the next question, question number 41. Number of nuclear pores depends on the dash dash. A, the surface volume of nuclear membrane. B, transcription activity of the cell. C, DNA content of the cell. D, the size of the nucleus. Okay, basic, we must know that the nuclear pores are required for the communication in between the nucleus as well as the cytoplasm. दोघांमधलं कम्युनिकेशनसाठी न्यूक्लिअर पोरची रिक्वायरमेंट आहे. पण न्यूक्लिअर पोरचा नंबर जसा का वाढणार आहे, कारण का तर जसा RNA तयार केला जाणार आहे, इट मस्ट बी the RNA are going to be formed in a nucleus, but they are working or they are having role in a cytoplasm. They should be transported into the cytoplasm, and as the rate of the transcription increases, it will increase the nuclear pore in the cell. जेवढं ट्रान्स्क्रिप्शनचा रेट जास्त असणार आहे तेवढे त्या सेलमध्ये, त्या सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिअर पोर्सचा नंबर हा जास्ती असणार आहे. Therefore the correct answer is option B, that is transcription activity of the cell. Now the next question is 42. How many different linear tripeptides can be made from a 3 different L-alpha neutral amino acids using each amino acid only once in the chain? The correct answer is option B, that is 6 tripeptides can be formed. मग हे तुम्ही कसं करू शकता, जसं तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय ABC हे 3 अमायनो ॲसिड आहेत, त्याचे किती कॉम्बिनेशन्स तुम्ही डेव्हलप करू शकता, तर फक्त 6 कॉम्बिनेशन तयार करू शकता. Therefore it is a correct answer B. Now the next question, it is 43. The characteristic of the organisms involved in a symbiotic relationships have developed: A, by chance. B, through co-evolution. C, by character displacement. D, through the resource partitioning. या ठिकाणी कशाचा विचार करतोय, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्हणजे काय, त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला माहिती, लायकेन्स, द फंजाय अँड द अल्गा, दे आर लिव्हिंग टुगेदर. मग जर का आपल्याला माहिती आहे की दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके, मग तसं जर असेल तर त्याच्यातला एक ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाला तर दुसरा ऑर्गॅनिझम वेगळ्या डायरेक्शनने डेव्हलप होईल का, तर डेफिनेटली नाही. दे मस्ट बी डेव्हलप थ्रू द को इव्होल्युशन. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी, थ्रू को इव्होल्युशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 44. MSTR pace is associated with one of the following, that is A, captive breeding of the wild fauna. B, indigenous satellite navigation system. C, security of the national highways. D, maintenance of the tigers. इथं या ठिकाणी आपण फुल फॉर्म बघूया MSTR पेसचा. इट इज मॉनिटरिंग सिस्टीम फॉर टायगर्स. मॉनिटरिंग सिस्टीम फॉर tigers. Therefore it must be devoted for the maintenance of the tigers. The correct option is option D. Next question, it is 45. Which of the following is not a method of enzyme immobilization? एन्झाईमला इममोबिलाइज करण्यासाठी, त्याला ट्रॅप करण्यासाठी कुठली मेथड यूज केली जाते, तर एन्ट्रॅपमेंट, ॲडसॉर्प्शन अँड क्रॉस लिंकिंग. देअरफॉर द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी, दॅट इज ॲब्सॉर्प्शन. Question number 46. As a part of the circadian clock, the transfer of the phosphate groups from the adenosine triphosphate ATP to PER is required. This is achieved by one of the following: casein kinase 1, casein kinase 2, tyrosine kinase 1, tyrosine kinase 2. The correct answer is option A, that is casein kinase 1. Next question, it is 47. In leg succession, the stages are observed in the following order, that is A, oligotrophic, then mesotrophic, then eutrophic. B मध्ये oligotrophic, then eutrophic, then mesotrophic. C मध्ये mesotrophic, then oligotrophic, then eutrophic.
डी मध्ये युट्रॉफिक, मिझोट्रॉफिक अँड ऑलिगोट्रॉफिक. आता हे जे वर्ड्स आहेत वी आर व्हेरी मच फॅमिलियर. ऑलिगो मीन्स फ्यू, मिझो मीन्स मिडल अँड युट्रॉफिकेशन. युट्रॉफिकेशन ह्या टर्मिनॉलॉजी बरोबर मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फॅमिलियर. युट्रॉफिकेशन म्हणजे काय होणार आहे? इट इज हायली एनरिच कंटेंट इन द वॉटर रिझर्वॉयर. मग जर का आपल्याला हा सिक्वेन्स माहिती आहे तर त्या सिक्वेन्सनी आपल्याला काय लक्षात येईल? युट्रॉफिकेशन कॅनॉट कम फर्स्ट, म्हणजे डी ऑप्शन नाही आहे. इट मस्ट कम टू द लास्ट. मग युट्रॉफिकेशन लास्ट कधी आहे? ऑप्शन ए अँड ऑप्शन सी. मग ऑप्शन ए मध्ये काय आहे? ऑलिगो, मिझो, युट्रॉफिक. ऑलिगो मीन्स फ्यू, मिझो मीन्स मिडल अँड युट्रॉफिकेशन इज हायली, हाय न्यूट्रिएंट कंटेंट. सी मध्ये काय दिसते आपल्याला? मिझो मीन्स मिडल, ऑलिगो मीन्स फ्यू अँड देन हायली रिच कंटेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट. मग करेक्ट ऑर्डर काय आहे? ऑप्शन ए. ऑलिगो मीन्स फ्यू, आफ्टरवर्ड देर इज मिझो मीन्स मिडल and eutrophication, it is highly rich content of the nutrient. The correct answer is option A. Question number 48. The carrying capacity of a population is determined by its. The correct answer is option C, that is net production. Next question 49. Chlorophyll B is distinguished from chlorophyll A by having अ डॅश डॅश ग्रुप इन प्लेस ऑफ अ डॅश डॅश ग्रुप. या ठिकाणी खूप जणांचं कन्फ्युजन आहे. तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही लक्षात घ्यायला पाहिजे, क्वेश्चन व्यवस्थित वाचा परत एकदा. क्लोरोफिल बी हा ए पेक्षा वेगळा आहे. का वेगळा आहे? कारण त्याच्याकडे कुठला ग्रुप आहे? इन्स्टेड ऑफ डॅश डॅश ग्रुप. क्लोरोफिल बी मध्ये फॉर्मिल ग्रुप आहे इन्स्टेड ऑफ मॅथिल ग्रुप. ओके, त्या लक्षामध्ये पहिल्यांदा फॉर्मिल येणार आहे, त्यानंतर मॅथिल येणार आहे. तुम्ही परत एकदा क्वेश्चन नीट वाचा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की तिथे करेक्ट ऑर्डर काय आहे. क्लोरोफिल बी कंटेन फॉर्मिल इन्स्टेड ऑफ मॅथिल. Therefore the correct answer is option C. Now the last question, that is 50th. The proteins that are sorted to mitochondrial matrix are dash dash in nature. आता मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स म्हणजेच काय? इट मस्ट कंटेन द लिक्विड मटेरियल. ओके, म्हणजे सायटोप्लाझम लाईक मटेरियल तिथं प्रेझेंट आहे मॅट्रिक्समध्ये. इनर मोस्ट रिजन आहे तो. देअरफॉर इट मे कंटेन हायड्रोफिलिक ॲज वेल ॲज ॲम्फिपॅथिक. ह्या दोन्ही गोष्टी तिथे प्रेझेंट असू शकतात. द मोस्ट प्रोबॅबल आन्सर्स आर टू, दॅट इज हायड्रोफिलिक ॲज वेल ॲज ॲम्फिपॅथिक. This part of this video contain the 1 to 50 questions which belongs to set A. Set A जो आहे क्वेश्चनचा त्याच्यातले पहिले 50 प्रश्न आपण याच्यामध्ये सॉल्व केलेले आहेत. You should go through it and thank you so much for watching this video. It contain the most probable answers. Thank you.